кораблу далекая сирена. Зима по стеклу, тревога в небе, но сигнал в сети. Украина держит ритм, даже если гром. Где-то взрыв вдали, а тут микрофон. Одесса, холодный двор. Митинг в эфире, прямой коридор. Воздушные тревоги, фон в ушах, но он не уходит, не делает шаг назад. Зима на улице и не как лед, но чат согревает и стрим идет. Подписчики, коллективный свет, каждый комментарий иммунитет. Пока город слышит тревожный звук, в онлайне поддержка сотен рук. Всех на дров, весь ночи дым. Если темно, мы свет дадим. Ракеты в небе, шахеды гудят, но стримеры держат цифровой заряд. Бум, онлайн, бум, весь день. Пока идет война, мы в игре. Бум, онлайн, бум, весь день. Пока идет война, мы в игре. Виталист у компа без сна, читает чат, живая волна. Каждый донат, каждый совет он держит стримеров в курсе всех лет. Связь как кабель, крепкий нет. В этом хаосе свой резерв не отходит, держит экран. Инфопоток, как технотуман. Киев высотки итог, Ардеста запускает новый виток. Подписчиков тянет живой магнит, каждый эфир как новый бит. Блекауты, каждый день темный режим, но это не повод гасить стрим. Пауэрбанк, мобильный свет, если сигнал преграды нет. Совместные катки, один коннект, через расстояние прямой эффект. Целый день онлайн без пауз и стен, техно в крови, это наш феномен. Сирена воет, зимой давит, но частота не падает. Финдроп где-то в сети, фили на Twitch. Параллельный поток, тот же свич. Три города, один ритм, стрим как щит, цифровой алгоритм. Погнано страной тревожный фон, недвижим эфир как бастион. Техно звучит, сигнал живой, украинский стрим, это полный бой.
Revelio. Arresto momentum. Glacius. Repulso. Revelio. 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 Revelio.
Revelio. Aloha Mora. Revelio. 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 This looks intriguing. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Oh. Leviosa. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Confringo. Revelio. Defendo. Accio. Confringo. Defendo. Revelio.
crossing my path. Iredale's not half as tough as it sounds. Tell you what I'm thinking. I'm thinking we could steal some beasts from the pens. at Revelio. 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 Aloha Mora. Revelio. Revelio.
Revelio. I've never seen a sword like it. Up for a bit of dying, are we? Revelio. Revelio. Goodness. Not a party to attend. Revelio. Revelio. Abandoned long ago, no doubt. Wonder where we should aim for next. Betting on the dragon fight was the best. Revelio. You've had too much fire whiskey if you think you can out. I heard something. So better not be in. To the wrong place, child. I swear.
place to hunt beasts is the Forbidden Forest. Focus totalis. What are you? Spring gun. Potato. Stupid. Places. Confringo. Bombada. Incendio. Look alive! Defendo. Incendio. Confringo. Confringo. Accio. Revelio. Accio. Alohomora. Accio. Wingardium Leviosa. Confringo. Revelio. Incendio. Revelio. Revelio. It's exhausting. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Knowing a meat he's likely studied here.
Revelio. Confringo! Bombarda! Defender! Protego! Confringo! Incendio! Bombarda! Protego! Confringo! Bombarda! Defender! That was a close one. Revelio. Stop right there! I'll check your pockets after you're dead. Revelio. Yes, there've been mistakes, but I can't complain. If I'm to think on it, we've Sold some baby nipple. Aloha Mora. Revelio. Revelio.
Revelio. Confringo, Bombarda, Incendio, Defendo. Protego. Incendio. Confringo. Bombarda, Defendo. Incendio. Confringo. Bombarda. Defend. Protego. Revelio. 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 I find the rarest beast in the forest I Reminds me of the time I nearly fell out of a cart at Gringotts. I was only young, mind. Not like I'd fall out. Such arrogance. Arrest them. Get away! Accio. Descendo. Flipendo. Depulso. Confringo. I won't. Incendio. Too late for you to learn the error of your ways. Revelio. Incendio. Revelio. Revelio. Wonder how long I'm supposed to do this for. Accio.
Aloha Mora. Revelio. I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. I didn't touch your helm. Thank you for making me the first object of your suspicions. Now, don't I? Revelio. Don't do try again, I beg you! I can do this for hours! Won't get away with that. Yes, truly! Protego. Won't get away with that! There you are. Accio. Revelio. Revelio. Shame I didn't have an audience for that one. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Right here.
Revelio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Accio. Wingardium Leviosa. 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 Revelio. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Here's one of those tables Professor Shah mentioned.
Revelio. Revelio. Depulso. I should investigate. Revelio. Petrificus totalis. Revelio. 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 These rocks have seen better days. Stone wall. Well, if you weren't so forgetful, you'd probably have more, wouldn't you? I don't want to work with Johnson. Not now. Not ever. Rookwood's gone mad.
Revelio. Confringo. Bombarda. Defender. Incendio. Protego. Revelio. Revelio. Incendio. Confringo. Revelio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Levioso.
Revelio. 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 Revelio.
knowing a meat he's likely studied here. Revelio. The best decision I've made yet. Aloha Mora. Revelio. Revelio. Madam Navarro, how are you? Wonderful, thank you. How can I be of help? What do you have for sale? Thank you for your time, my sweet. Revelio. Revelio. Aloha Mora. Revelio.
would say that Irondale is not appropriately named. Accio. Levioso. Confringo. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Compulso. Бля, не зря я это в детстве в шахматы играл. Doesn't matter if they're still alive.
Revelio. Flipendo. Descendo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Reparo. Levioso. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Aloha Mora. Revelio.
Revelio. You owe me Gary. Revelio. Revelio. We're all very grateful for what you did. Aloha Mora. Revelio. А кто там сидит? Wonder if I'm safe to explore in there. Короче, я перекурю, пока пойду. Пару минут и вернусь. You're here. Good.
Revelio. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Revelio. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Incendio. Protego. Confringo. Bombarda. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb, insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Confringo. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. This room is taller than it looks. Finding a chest in an inconspicuous Revelio. lock. Brilliant. Accio. Opening all of these is tempting. Revelio. Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Accio. Revelio. Levioso. Bombarda. Incendio. Confringo. Revelio. Confringo. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with fine bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Flipendo. Depulso. Revelio. There's something here by the altar.
What did you find? Accio! Depulso! Revelio! We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio! Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Revelio! There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. We've made it this far, but clearly we have more to do. Revelio! Accio! Revelio! Accio! Compulso! Accio! Lumos! Accio! Lumos! Accio! Lumos! Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Revelio! I need to find a safe way across. Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Lumos! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Rickety bone bridge complete. Revelio! Accio! Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa!
You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Protego! Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Incendio. Confringo. Protego. Bombarda. Defender. Incendio. Confringo. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Defendo. Accio. Revelio. Accio. Revelio.
This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Revelio. Confringo. Depulso. Revelio. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Accio. This looks different than what we faced before. That worked. Keep going. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Incendio. Confringo. Bombarda. Defindo. Incendio. Confringo. Bombarda. Defindo. Incendio. For a moment there, I thought that'd never end. Revelio. Confringo. Accio. Revelio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Sebastian! The relic! Look! Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea.
but we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Revelio. Is that ominous? Ominous! The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperio? Now that you say it out loud, it sounds absurd. But I have another idea. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Короче, что-то мне это, блядь, съебать... Ой, вот этот... Оминис вообще мне не нравится, сука. Ходит, блядь, за нами постоянно. Постоянно что-то, блядь, просит этого не делать, блядь. Ну он, типа что-то знает. Мне кажется, он просто именно, блядь, пособник. Блядь, вот этих вот... Не троллей, а этих гоблинов. Revelio. Что он, блядь, все время, сука, блядь, за ним кто-то ходит. Меня вот это вот именно кумарит. Какое, блядь, вообще его, блядь, это дело, что мы делаем? Well, what happened back there? Ominous and I found a Постоянно compromise. все ему, блядь, не нравится. То он, блядь, то не хочет делать, блядь, то не надо делать. Всех всегда, блядь, отталкивает, ни хера не делать, блядь, сам ни хера не делает, другим не дает, блядь. Да иди ты вот так вот, типа, хочется сказать, нахер. We Занимайся agreed своей on what was needed, жизнью. Sebastian. You have my word. Достал. Кто нифига что-то, блядь, не должен делать. Зато, блядь, он вечно по пятам за ним, блядь, ходит.
назад. То не делай, это не так, блядь. Да иди ты нахер. Watch your step. I nearly slipped there. Revelio. Incendio. Defender. Protego. Confringo. Bombada. Revelio. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that Либо он underwent что-то expansion efforts and ran into знает, либо он problems. там, блядь, какой-то Often потомок cave-ins. чего-то кого-то. And then we're abandoned. Exactly. Confringo. You'll be fine, though. Да, тут все не просто так. Он просто, блин, переживает и, типа, за него, типа, блядь, как, блядь, за свою, не знаю, там, девушку, блядь, какую-то. То не делай, туда не ходи, блядь. Сиди дома, блядь. Вот, даже такое вот именно. Короче, я чувствую, что, бля, в дальнейшем, наверное, ему придется давать пилюли этому Оминису. Я уже вот, типа, только что хотел его, как бы, типа, нахлобучить. Типа, блядь, отстань, Вася, что ты, нахуй, типа, ходишь? Иди занимайся своими, блин, делами, не лезь в чужие, блядь, дела, и все. It's been a lot to take in. He understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Aloha Mora. Time for this. Incendio. Confringo. Defendo. Protego. Revelio. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like ominous. It'd only upset her. Да у всех, понятно, все были, блядь, такие, молодые. Типа лезут не в свои дела, куда, ну, не надо, блядь, куда не просят. Ну, типа, это как бы, блин, во благо, блин, его сестры делается. Confringo. Defendo. Bombarda. Protego. Confringo. Ну, конечно, я надеюсь, что не навредим ей. Как бы попытаться, типа, можно. А если все равно, как бы, типа, ни хера не делать, ну, ей лучше не станет. А это ее, типа, брат, и он хочет, ну, помочь. А я хочу, ну, ему помочь, чтобы он помог ей. Тем более, блин, что в омуте памяти мы видели, что это, блин, заклятие, блядь, снимается. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Spells blast on
Why? Stay back! Keep out of the way! Keep out of strong reach! Leviosa! Incendio! Got him! Closing in! Confringo! Bombarda! Ringo! Revelio! You'll not win here! Got them! They'll retreat! We'll make them retreat! Why have you not run away? It takes some time! I'm handling it. I'm handling it! Sendo! No! I will... You're weak! Confringo! Bombarda! Fight! Confringo! Revelio! А вот и сеструлька. Boy! What have you done? Saved my sister! With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your Бля, father какой же would be тебе папаша ashamed. еще You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. подальше от нас. From all of us. Бы папаши бы разбить, конечно, бы еще в морду, блядь. Черт, блядь, голимый именно. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Привет. А, да ничего. Там после того, как ты, блин, пропал, может, не помню, еще час где-то там прошел. Может быть, немножко типа меньше, выключили свет. Да я все типа понимаю, ну, типа, можешь что-то спать, ну, если хочешь типа спать,
Спи, я ж тебя не заставляю сидеть на стримах у меня. Это уже на твое, усмотрение. Ох, какой, блин, папаша у него, конечно. Ух, какой, блин. Понимаешь, понял, блин, хотим, блин, сестру спасти. Сняли вот это, блин, проклятие, что на нее были, типа, наложили. Она мучается, блин, это постоянно, блин. А папаша тупо, понял, нифига не делает. И не хочет, блин, чтобы это помогали ей. Это понятно, но это нормально. Да, девчонка тут одна тоже. Вот это типа ты пропал, и зашла какая-то девчонка тоже меня и спросила там про квесты, и я говорю, что типа нет. А она говорит, что уже прошла игру, и я у нее спросил там за двери, которые, блин, с печатями, которые я не могу, блин, открыть, она мне это помогла. Мы одну дверь открыли. А сегодня пытался, блин, такую же, типа, дверь открыть, у меня, не получается. Надо будет еще потренироваться, понять, как правильно. Ну да, плюс ты, 228, и она, 29. Я же говорю, просто типа люди, вот которые это проходили, либо, блин, интересовались, может быть, видосами вот этой вот игры. Им рекомендуют, меня, потому что я вот типа тоже играю в эту игру, вот, типа только из-за этого. А у меня много типа игр, я проходил. У меня много типа прохождений вообще на канале. По разным играм. И она может, рекомендовать меня, блин, показывать. Revelio. Ну хорошо, я потом приму. Вдруг, если типа выключат свет, то потом в Discord зайду, приму. Pardon me? Hello there. Was there something you needed? Hello. I was wondering if you would be interested in having your own shop and a house elf to help you with it. Penny's the name. Penny's mistress is selling this shop. And Penny is most eager to start working with the new owner. It might surprise you to know that Penny can sell practically anything. А красавица какая, да? Ушатая. Oh, it would be wonderful to have a place to sell things and someone to help me. You'll be able to give Penny almost anything that you want to sell. It will be no work at all for you once the shop is up and running. If you want the shop and Penny hopes that you do, you should talk to Penny's mistress as soon as you can. Her name is Cassandra Mason.
Why is your mistress selling the shop? And you? Penny cannot be certain, as Mistress Mason so rarely confides in her. However, she repeatedly mentions how tired she has become of trying to let the shop. She has had rotten bad luck with the last few tenants. Are you all right? Are you holding your breath? Penny's fine. Sometimes Penny simply needs to remind herself to stop talking. Это же подружка Добби. Либо мама, не знаю, либо бабушка. What kind of things would I be able to sell in the shop? All kinds. Anything from essence of Disney to mooncalf fur. If a buyer exists for something, then Penny can sell it and get the best price. Just ask Mistress Mason. Why are the premises in such disarray? Oh, the previous tenants were not able to manage very well. They seem to have given up rather quickly. Она какая-то странная вообще. Capable of helping clean and repair, so the shop will be ready for business in no time. How is it you're so good at selling? Seems unusual for a house elf. Oh, before he died, Penny's previous owner, Master Mason, trusted her to do all sorts of things to help him with his shop. Penny supposes it is a bit unusual for a house elf to possess such skill. But Master Mason commanded it, and Penny was happy to oblige. Master Mason was a wonderful master. All right. I shall go and find Madam Mason. Oh, this is splendid news indeed. You won't be sorry. You can find Mistress Mason at her home on the north edge of the village. Penny does hope she gets to work with you. По-моему, наверное, потом эту подругу заберем, короче, туда. К себе в эту... Вручай комната называется. Потому что там просто друг ее есть тоже, который там убирает. Друг такой же, блин, ушатый. But breaking into Alfred Lawley's home wasn't the bright. Типа только Тони Добби. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Так,
Наверное, будем потом Still talk about you приручать taking того down that дракона, troll in the village circle. которого тогда освободили. Помнишь? Вчера дракошку освободили. Так нет, ты не заснул, мы ж тогда с тобой как раз таки тогда переписывались, там, когда, блин, два дракона типа дрались, были мы в каком-то типа здании. С этой подругой мы ходили. Madam Mason. Тогда I understand невидимые, you что have a я shop to sell. Why, yes. яйцо Yes, забрал. I do. Ты еще Are тогда не you спал. interested? Yes, I am. I've always wanted to own a shop. How marvellous. I think you will find my terms quite generous. But, and do please forgive me for asking, don't you think you might be a tad young to own a shop? I have a knack for this sort of thing, if I do say so myself. If I can meet your terms, I hope that you'll sell to me. Well, I reckon you have the confidence needed for such a venture. And of course you'll have Penny to help you. That elf could sell tea to a troll. I assume she told you she comes with the place. She did indeed. I like you. Tell you what, I shall sell you the space for an exceedingly fair price. I think you might just be shrewd enough to make a go of it. An exceedingly fair price for a shop and an elf. What's the catch? Huh? You are wise to be wary in business dealings. No catch, really. I simply ask that you allow me to do you the favour of buying the shop back, at a discount, of course, should your efforts fail. The last thing we need here in Hogsmeade is for one bad apple to spoil the barrel, if you get my meaning. Ha! Your faith in me is overwhelming. You're sorely mistaken if you think I'm going to fail. There's that confidence again. And, of course, I wish you every success. Do we have a deal? What precisely do you mean, should my efforts fail? Honestly, I only mean that if for some reason you're unable to keep the shop going, I could help you cut your losses. That's all. But, as you've implied, the odds of that happening are remote. The shop seems to be in an ideal location. Why has no one purchased it yet? It is indeed. But I've just decided to sell. I've grown weary of being a landlady. My late husband was the one with a passion for shopkeeping and business in general. You'd be wise to take advantage of this opportunity before the offers start rolling in. It looks to be rather a mess. Why haven't other tenants been able to make a go of it there? As you've no doubt considered, running a shop is not as simple as those less savvy might think. The new owner, however, will have something that previous tenants did not. The benefit of Penny's particular prowess. Her assistance will make all the difference, I should think, in both getting the shop ready for business and ensuring its success. It does sound intriguing, but I need to consider my finances first. I'll come and find you if I'm interested. Very well, but I won't be able to keep the shop available for too long. If you do want the shop, I'd advise you to return to me as soon as possible. Hello again. You know, the shop won't be available forever. Penny is terribly keen to put her business acumen to use. I do hope we're able to do business together. Так, соберите 1500. Чё, блин, так у меня все нормально по деньгам. Madam Mason, about the shop. Yes?
I've decided I'd like to go ahead and purchase the shop. I have to say I'm impressed. You are a remarkably resourceful student. I am indeed. And brave. You won't be sorry. Give me the money and I shall get the paperwork filed immediately. Ну там был же типа ринг такой, было типа, блин, как битва типа двух драконов. А я потом туда ж, блин, это подошел и дрался типа с этими всеми, типа дурачками, которые там были. Wonderful. Shall I head directly to the shop? Please do. Oh, one more thing. Since my husband died, I've not been able to bring myself to retrieve some of his personal items. They're in a chest at the back of the shop. Penny has the key. As you get organised, I would be terribly grateful if you could help an old widow and gather his things for me before you open for business. I wish you the very best of luck in your endeavours. Penny will meet you there. Ну, по-моему, типа после вот этих вот драконов как раз потом вернулись в этот в Хогвартс. И, по-моему, вот это же было, что как раз такие загадки там разгадывали, вот эти вот, блин, вопросы. Там девчонка то, что в библиотеке задавала. Well, I've done it, Penny. The shop is mine. Oh, Penny is so pleased. Penny was hoping you would be the one to purchase it. I'm glad you're here to help me. Goodness, what a kind thing to say. Penny will do all that she can to make this a success. There is much to do. The last tenant left in a bit of a rush, so we'll need to clean up and do some repairs. Well then, let's get to it. Penny is ready. Between the two of us, we should have this place up and running in no time. О, теперь у меня, блин, свой магазин есть, прикинь. Ой-ой-ой. Что это за бардак такой, блядь? Reparo. Oh, Penny can already see the potential. Nothing like a bit of hard work. Revelio. Reparo. Mistress Mason wanted Penny to be sure and give you this key. It opens a chest in the back room of this shop. Oh yes, she mentioned it to me. It contains some of her late husband's belongings. Penny wonders if you should open the chest. Пенни, да, ты много что-то типа говоришь. Penny must get back to work now. Да, иди, пожалуйста, поработай, блядь, а я сам не разберусь. Открывать мне тот сундук или нет. То вот эти, блядь, рассказывают мне, что мне делать. А то мне так это хочется, блин, ответить, типа, блядь, не говори, что мне делать, а я не скажу, куда тебе идти. Пенни. Прикольненький сундук. Сундук. Короче, есть тоже фильм один. Да, сундук покойного мужа. А надо думать, блядь, что муж типа умер? Или он реально умер? Может он просто пропал? Я что-то, блин, забыл там, блин,
про мужа диалог. Может, она просто, типа, блин, сказала, что он умер. А может, он просто не умер. Сейчас узнаем. Смотри. Огонь пошел, да, блядь? Обои вообще не горят. Мебель тоже, да, не горит. Зато, блядь, манекен сгорел. Один и второй. Обои вообще не горят, пол не горит. Мебель не сгорает. Класс. That's odd. Why would someone store one hat in here? Шляпа эльфийских размеров. О, сейчас что, подарим Пенни? Revelio. That's not very hospitable. Опа, начинается херня какая-то. Someone to play with. You seem to have your wits about you. What fun this will be. Веселиться на славу, говорите. Ну, давай. Revelio. Lumos. That's new. Onwards, I suppose. What in the... Who's there? Типа дух... Типа мужа ее, что ли, блин, летает? Revelio. Мистика начинается. Люблю такое. Вот меня уже, блядь, ничем не испугаешь после Dead Space. Dead Space, Silent Hill, Резиденты всякие. Revelio. Ну, а это ж типа сказка выдуманная. Bats. Lovely. Revelio. Я просто, если честно, я в такие, блин, игрушки переиграл реально стрёмные. А вот недавно я прошел игру Зив. Стримил. Seems as if I should hang something there. Там была психбольница. Вот там, блядь, такая тоже жесть была. Ну, а она там, блин, заброшенная была. These lanterns must belong somewhere. Эти фонари. Revelio. Так, что надо сделать? Зажечь. Accio. Confringo. Perhaps the lanterns are meant to be hung on the hands. А, фонари повесить на крюк надо. Подожди. Revelio. Непонятно, где фонари. А, вон фонарик. Accio. Wingardium Leviosa. How enlightening!
You might survive a bit longer than the others. Блин, я вспоминаю тоже, блин, одну игру. Я не помню ее название. Что-то тоже там с психиатрической больницей или вообще какой-то там больницей было. Там, где лежали какие-то типа заключенные, там опасные там преступники со всего типа мира, помню. Блин, не помню, что за игра, но вот что-то было очень, бля, похоже. Типа тоже это коридоры удлинялись. Вот там было стрёмно. А тебе, наверное, вот это страшненько, да? Блин, я просто что еще, блин, в наушниках сижу. Мне вот эти звуки прям, по нервам чуть-чуть лоскочат. Revelio. Lumos. Нет? Oh, you've come so far, so quickly. Well done. You might be just the playmate I've been looking for. I do hope you enjoy my playground. I encourage you to tell everyone about it. If you make it out, that is. Please try. If you get to the end, perhaps we can come to some sort of arrangement. I do want your shop to succeed, after all. What's the saying? Two sides to every story. Unfortunately for you, both sides here are to my story. And you'll have to complete both to get to the end. Confringo! I adore this beautiful place, don't you? You know, foliage, like most living things, won't survive in the darkness. Revelio. I wonder if I need to place lanterns to open these doors. Нужно найти, блин, фонарики. Развесить их сюда. Accio. Revelio. Сейчас именно в такой, блин, момент еще, чтобы типа свет не вырубили. Вот это, потому что обидно будет. Манекены. Я в какую-то тоже, блин, игру играл, там типа с манекенами это связано. Блин, я уже не помню эти названия игр. И там на них... И нельзя было, блин, от них, типа, отворачиваться. На них надо было постоянно, блин, смотреть. Пока ты на них, типа, смотришь, они не двигаются, блядь. Вот это только что был, да, прикол? Тут то же самое, наверное. Ну вот, типа. То есть, блядь, пока ты, типа, на них это смотришь, они не перемещаются, не двигаются. Вот, видишь, я только что был, блин, отвернулся, и тут уже пропал манекен. Lumos. Так, блядь, ну не подходи даже. Смотри, прикол, я сейчас отвернусь, они будут сзади. Не? Не.
Короче, это просто шоу уже. Типичная процедура страха. Revelio. I can see you, but you can't see me. Accio. Wingardium Leviosa. Should. Reparo. Прикольно, да? I'd offer you a seat while rearranging the furniture. Plus, don't want you getting too comfortable for what's in store, do I? Это просто, блядь, противный этот... Противный призрак. Которому ничего не нравится и не хочет, типа, чтобы, типа, кто-то, блин, тут продавал. А какое ему, блядь, типа, дело, кто что, типа, делает? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Lumos. Whoa. Так, что-то я... Accio. Наверное, вот этот фонарик забрать и туда повесить. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ой-ой-ой. Упал. С фонариком. Accio. Так, подожди, подожди. Мне нужно открыть ту дверь. Это нужно вот сюда фонарик повесить. Accio. Wingardium Leviosa.
playmate. Well done, me. Accio. Also, Flipendo. Descendo. Incendio. Confringo. Bombarda. Defendo. Incendio. Revelio. Confringo. Да, немножко типа жутко, но мне не так страшно, просто меня больше, блядь, пугает, знаешь, вот эти, блин, внезапные звуки, вот эти резкие, и все. Lumos. Начинается как психиатрическая, блядь, больница какая-то. А что, в Гарри Поттере, блин, такая же фигня есть? Lumos. Или не? Accio. Wingardium Leviosa. Стой, я хочу его, блин, пересмотреть. Так. Одну повесили. Это только одна. Пошли дальше, блин. Revelio. Испытывать его судьбу. Accio. Wingardium Leviosa. Confringo. Revelio. Кто-то ходит? Только что бух-бух. Типа надо мной как будто кто-то ходит. Ну, дом, блин, деревянный. А ну и слышно любой топот. Revelio. Lumos. What's this? A game within a game? Ooh, knight to h3. В шахматы играть будем сейчас. Nighty-night. Конь-конёк. Ты, блядь, против кого играешь в шахматы, Додик? Сейчас я тебя именно по-быстрому, блядь. Revelio. Так, значит, на красный нельзя. Наверное, надо остановиться. Lumos. Шахматы я тоже помню, блин, отрывки с этого, типа с Гарри Поттера. Я вот этот, блин, отрывок там я видел, только там была темная комната, они сначала, блин, туда попадают, там просто пол, а потом как бы появились шахматы, и он потом уже типа там разгадывал, я помню. И там были, да, они вот такие вот большие. I was hoping you'd fall for me, but this is a bit... That was the wrong square. I
wonder if the chess pieces on the board indicate where I can't go. Revelio. Depulso. This is a bit much. That wasn't too difficult. Revelio. Говорит, что не очень-то и сложно. Я думал, блин, тут надо ну переставлять их. Тут просто пройти Oh надо. goodness! I do hope you're having as much fun as me. Он говорит, что... I think I'll keep you around a bit longer. Confringo. Defendo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Все, прошли. Revelio. Time to raise the stakes. Depulso. Where shall I put this? Protego. Where shall I put this? Where shall I put this? Incendio. Confringo. Protego. Stupid. Cactus cascade, but cactus cast. Confringo. Defendo. Now that should get your attention. Я не леща дал только что. Пощечину. See you in a bit. Я такого, блядь, леща отдал, и все, и можно назад вернуться. Так, это мы только одну открыли, ага, их две. Revelio. Следующее испытание. Так, мне что-то нервишки немножко шалят, я пойду перекурю чуть-чуть. Ну это вроде типа, ну не страшно, но вот эти звуки, знаешь, типа резкие. Аж немножко что-то хочется успокоиться, пойти перекурить. Сейчас я буду через пару минут.
Так, я тут. Revelio. You've chosen the scholarly route. Lumos. You'll need more than you've learned from books to best me. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Oh, deja vu. Revelio. Lumos. Revelio. Блин, тут пол. What's your Lumos. Cabalso. Revelio. Lumos. Куда идти? В какую дверь, по идее? Влево или вправо? Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. 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 Running in circles, are we? Perhaps you should retrace your steps. What was that? Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Compulso. Incendio. Lumos.
Oh, how nice of him to pop in. Revelio. Lumos. Incendio. Confringo. Bombarda. Defender. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Правильно, папе нужно уделять время. Lumos. Вроде бы все. Отбили этих манекенщиков. Revelio. Home, sweet toe. Accio. Wingardium Leviosa. В руку повесить, нет? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Descendo. Lumos. It's always good to have a different perspective on things. Revelio. Lumos. Revelio. Revelio. Lumos. Bombarda. Accio. Wingardium Leviosa. So much fun to be had. My head is spinning. Revelio.
Lumos. Не проходил. А скинь в Дискорде мне, если там есть. Revelio. Если что-то есть такие, блин, игрушки прикольные, блин, подобные, можешь мне там в Дискорде покидать. Ну да, название просто скинь. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Lumos. Perhaps I should pull the lantern into this room to cause the room to rotate again. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. А я не спорю, есть такие, да, головоломки, можно проходить и часами их. На то не, блин, и головоломки. Пока если ты решишь, надо, блин, долго просто думать, блин, подумать, нужно правильно понять, как что делать. То есть, в принципе, это нормально. В этом ничего такого. Ты понимаешь, ты типа тренируешь свой мозг, и в дальнейшем вот подобные типа игры, они вообще проходятся потом намного типа легче. Я вообще головоломки люблю. I'll give you a moment to collect yourself, if you can. Ta-ta for now! Как раз таки и нужны подписчики типа для такого. Есть тоже типа Stalker 2. Там есть такой персонаж типа Доктор Далин. То есть вот этот персонаж, он, блин, реальный типа человек есть, и он из Киева, и прям тоже справа вот это берега это Киева, типа как и я живу, и он тоже типа стримит Stalker 2. Я с ним там тоже, типа, понял, в комментах ему пишу. С ним, типа, там общались. Я его, типа, в стиме добавил там в друзья. И вот, и у него подписчики тоже, блин, ему кидаю, знаешь, там, типа, предложения игр, которые, блин, хотят, чтобы он прошел. Вот, то есть они ему там покупают игры.
в стиме типа дарят специально, которые, блин, хотят, чтобы он типа там постримил. Подписуйтесь, блин, интересно. О, вот это кладбище прям, да? Без Гарри. Это у меня сейчас в мобильной этой версии типа Гарри Поттера. Сейчас вот этот я как раз, блин, открыл главу как раз таки. У меня сейчас вот этот прям такая, блядь, картинка прям вот этого типа кладбища. И в нем находятся дементоры. И этот лысый вот этот, блядь, как его, типа самый плохиш. С этим, блядь, без носа который. Aha! Finally! You, my inordinately clever friend, appear to have traversed this seemingly never-ending dungeon relatively unscathed. And now I suppose you'll want to go. Everyone leaves me, usually in a straitjacket, never to return. I'm starting to take it personally. I'm tired of having no one to play with. Ooh, tell you what, I'll make you a deal. If you can match wits with me now and agree to give me unfettered access to the shop for, say, 1 day a month to have a little fun, I'll sign a contract. Pursuant to which, let me see, I will blah, 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 blah. Oh, yes, leave you and your customers alone at all other times, etc., etc. You get your shop, I get my chaos. Sound acceptable? Excellent! Let the games begin! Я не играю в пиратки больше. У меня, блядь, из-за этого проблемы были с виндой. Больше не хочу. Да, ну, типа, это надо, и я куплю. 20 баксов это вообще не дорого. Catch is catch can, but catch is catch. Potato. Incendio. Incendio. Confringo. Bombarda. Defender. Incendio. Confringo. Bombarda. Defender. Protego. Incendio. Confringo. Bombarda. Defender. Incendio. Protego. Incendio. Confringo. Bombarda. Defender.
Try seeing things from my point of view. Potato! Confringo! Defendo! Incendio! Confringo! Incendio! Confringo! Defendo! Bombarda! Incendio! Defendo! Well, well, finally, someone deserving of the playground I so meticulously crafted. Such a treat to have fun again in my little dungeon. I must say, I enjoy a good challenge. Ah, a kindred, dare I say, spirit. So, about the contract. I am a poltergeist of my word. Just to be clear, what does this agreement entail, specifically? Pay attention. You guarantee that I can have my fun at least one day each month without fuss. I let you work the rest of the time, mostly in peace. Чтоб ты понимал, типа 300 гривен это 2 пачки сигарет. Why would you enter into such an agreement? Much as I love banging about the place, it's no comparison to seeing customers' faces when I bonk them on the heads with a chocolate frog. One doesn't really understand the value of an audience until one is without it. Так смотря просто на какую, блин, игру еще. Very well. I shall agree to your contract with one small addendum. Hooray! No more of this unsatisfying banging about all day in a pitiful void. Wait, did you say one small addendum? I did. In order that I have a successful shop with lots of customers, would you agree to causing chaos only after 9 o'clock in the evening? Would you agree to at least 2 days a month instead of one? I would. Pleasure doing business with you. You've worn me out. Ah, well done. I had a feeling about you. I have to admit, Revelio. Cassandra did a wonderful job finding the perfect playmate. Да, в головоломках, в принципе, в основном отзывы всегда хороши, но я обязательно посмотрю эту игру. Спасибо. Хорошо, хорошо. Revelio. Hello, Penny. Познакомились с полтергейстом. So glad you're back. You knew exactly where I was going when I entered that chest. Penny was beginning to think yet another shopkeeper was going to end up in St. Mungo's. Another shopkeeper? St. Mungo's? I think you should explain, Penny. Penny, please stop holding your breath. Tell me what's going on. Oh, please forgive Penny. Penny
Penny is forbidden from telling you anything. But how can you be forbidden from telling me what's going on? I purchased this shop. Penny is confused. Penny thought that if you came back, you would own the shop. Thank you, Penny. I think I'm going to need to talk to the authorities. Oh, Penny is certain that's a brilliant idea. Officer Singer will know what to do. Penny will wait right here. Revelio. Зачем? Officer Singer, I have some information you might be interested in. Ah, good to see you again. What can I do for you? Cassandra Mason sold me her shop and в then стране tried to война, и drive me сейчас mad in a haunted телеграммы, dungeon. сейчас их везде блокируют. Cassandra Понимаешь, что Mason можно, блин, по sold you телеграмму, her типа, вот это shop. вычислить координаты, пускать ракеты и всякое такое. Я, ну, типа, даже из этого не хочу делать. I am perfectly capable of owning a shop. But more importantly, did you not hear the bit about the dungeon? No, I heard that bit too. And, according to the house elf that came with the shop, she has done this sort of thing before. Repeatedly. I wondered what was going on. She seems to have had a great deal of trouble keeping a tenant in that shop. In any event, these are serious accusations indeed. Perhaps a little visit with Cassandra is in order to clear this all up. Shall we? Мне понял, каждый день звонки поступают, блядь, на телефон с неизвестных вообще номеров. И неизвестно, кто, блядь, это звонит. Я блокирую вообще все. Каждый неизвестный номер я каждый день блокирую его, блядь. А мне они звонят там по раз 5-10. Ну там плюс типа с банков звонят. Всякие типа кредиторы там предлагают, блин, тебе кредит. Но это же тоже, понимаешь, пока ты отвечаешь на звонок, пробивает, блин, где ты живешь и всякое такое. Ну, типа сейчас, блин, война, это вот, ну, It's my это очень understanding that you опасно. sold your shop and your elf to this student. Now they've been telling me some very interesting так бомбят, stories блядь, это about your каждый день. business practices. Каждый день, Perhaps you блин, should умирают. come with me. Каждый день, блядь, ракеты и шахеды попадают в многоэтажки. Stop her! What on earth are they teaching you at that school these days? Confringo! Potato! Incendio! Confringo! Defender! Bombarda! Stupid! Confringo! Defender! Incendio! Bombarda! Protego! Stupid! Confringo! I should have known better than to do business with a wily student. Incendio! Confringo!
Incendio! Bombarda! Defender! Confringo! Luck is about to run. Confringo! Protego! Incendio! Confringo! Bombarda! Defender! Protego! Stupid! Confringo! Defender! Bombarda! Ah, I'm disappointed in you, Cassandra. Incarcerate! You don't know what you're doing! Don't I? I always wondered why you couldn't seem to keep a tenant in that shop of yours. I must admit, the notion of a haunted dungeon never crossed my mind. Thanks for this. You can head back to the shop. Check on that house elf of yours, she's probably terrified. Spoony little traitor herself! I should have known it was... Silencio. Oh, and not to worry. Cassandra will immediately file the paperwork needed to grant you ownership of both the shop and the elf. On her way to Azkaban. Thank you, Officer Singer. Best of luck to you as the newest shop owner in Hogsmeade. А, да, это тюрьма. Для магов, типа. Я, конечно... Ну, я не смотрел про это, но я много раз, типа, слышал про этот... А, это просто есть даже часть такая, типа, в Гарри Поттере. Азбакан, узники, что-то там. Или узники, блин, Азбакана. Как-то так называется. Или Аскабан, Азбакан, блин, я не знаю, как правильно, ну, типа, называется, но знаю, что там типа много серий. Penny, I have what I hope will be good news. И точно, блин, есть такая Officer часть. Singer confirmed that ownership of the shop has now transferred to me. Oh, well, that is good news. Penny is so relieved. Penny had the most difficult time keeping the truth from you. Penny promises to work as hard as she can for such a kind new owner. Penny, I found an item of clothing in the dungeon that I'd like to give you. Oh, thank you. Thank you. Penny never thought she would be given clothing and become a free elf. It's my pleasure. You deserve it. Of course, Penny will be staying on and managing the shop for you. Penny, you're free. You can do anything you've ever wanted to. But all Penny has ever wanted to do is run a shop with a friend and sell to the villagers in Hogsmeade. If that's what you want to do, Penny, then nothing would make me happier. I'm genuinely glad you'll be staying on. Penny is too. All that's left is for you to choose a sign for your new shop, and Penny will take care of the rest. Она потому что, блин, была под влиянием, блин, вот той вот Курвеллы. Поэтому вот так она себя вела. Так, видишь, это все-таки... Я не знал просто, что это, блин, за люди вот такие. Оказывается, это эльфы. Прикинь. Я думал, это какие-то, типа, там... Типа, люди, знаешь, типа, блин... На которых там наложили там проклятие, и они такими, типа, стали. Добики. Угу. Оказывается, это эльфы. Прикольно. Я все больше и больше узнаю, и мне все больше это хочется, блин, пересмотреть Гарри Поттера. Я обязательно, я пройду эту, блин, игру, и я потом посмотрю все части Гарри Поттера.
Блин, какое название выбрать для магазина? Какие-то, блин, названия, если честно, такие именно себе. Не очень. Да, не скучно. I choose Cladwell and Brewster. Excellent choice. Have a look outside. Thank you. I shall work on collecting items for the shop's inventory. Oh, and Penny. We'll be closing the shop by 9 o'clock every night. А ты английский язык хорошо знаешь? Ой, классно тебе. Oh, Penny will fetch a good price for what you'd like to sell. Ну, например, всегда вообще проблема, блин, с английским была. Да тоже нужно, блин, заняться как-то. Потихоньку учить. Даже просто сидя тупо дома, блин, берешь и учишь. Penny wishes you safe and wondrous travels. Revelio. Так, короче, Пенни будет теперь, значит, тут торговать. Нормально. И торгует. Итальянский. Итальянский, да, красивый язык. У тебя хорошо, ну вот ты правильно типа мыслишь, блин, в свои года. Вот, блин, ты учишь, и у тебя будет вообще такое будущее, бомба. Только если правильно, блин, распорядиться своей жизнью, вот это выбрать путь какой-то, типа, хочешь. Вот что тебе там, типа, нравится, да, в жизни? Кем ты хочешь быть? Братан, ты, блин, в Италию, блин, поедешь, будешь там, получишь, блин, гражданство, будешь что-то жить, какой-то бизнес свой там сделаешь. No touching if you have sticky fingers. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. А, так вообще тебе, блин, это классно. Так тебе попасть даже к ней вообще не проблема туда уехать. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. Тем более там сестра. Если ты к ней тем более там еще поедешь, она тебе и поможет там в развитии там и так далее.
I've heard that our dear Clementine drew you into her butterfly escapades. Unusual girl. Still, it takes all sorts. Да в Майами, ну зато... Тебе главное, блин, вообще тут, блин, уехать и, блядь, из России, и поверь, ты... Если уедешь оттуда, у тебя будет больше возможностей попасть куда-либо. С Италии уже можно и в Майами. Понимаю. У каждого есть мечты. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Так понятно. Но зато там перспектив будет, блин, намного больше. Ничего, поверь, ты там потом будешь это развиваться. То поверь, там, ну, там не скучно, ты найдешь, что там делать. Блядь, уже шапку эту поменять бы. Да, до 18 лет ты выучишься, а там дальше уже будет проще. Там поступишь уже на вышку, там тоже, блин, отучишься, получишь специальность, профессию. Шапочка, как корона, да? Такая, блин, убрать бы вот этот хвостик. Так коронку бы оставить. Ой. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. О, новая шляпа. И новый этот. О, вот это вот получше, у него защита лучше. Она какая-то женская, да? В цветочки вот эти. Так. Tobbs' cave shouldn't be terribly far. What did you need me to do, Deke? Deke's friend, Tobbs, collects leech juice from a spider-infested cave near Hogwarts. But Deke hasn't heard from Tobbs in a while. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. Какой-то Тоби. Там Добби, а это будет какой-то Тоби. Только Тобз. О, у меня там, по-моему, жабки есть. Самая, блядь, голодная прибежала.
так хочется сказать, не откуси мне голову. А то вот этим своим клювчиком разжиг клюнет мне в шапку, и все, и будет дырка в голове. Какой-то вообще просто дрыщ-конь. Где ты? А, пиздюк мелкий. Это посмотри на этого. Боже, какой он, блядь, прикольный. Боже, это просто именно, блядь, чудо природы. Блядь, ты уже поел, иди отсюда, а? Да, я с этим. Это с лунтеленком пообщаюсь. Блядь, идите отсюда, а? Блин, идите гуляйте себе. Дайте, блядь. С этим где-то гусликом побаловаться. Блядь, он еще и мурчит. Блядь, прикольный вообще. О. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Иди. Блядь, я не могу с него, блядь, эти глаза. Мы полетим с тобой в Майами. Да? В Майами хочешь? А, ты тоже в Майами бы не против. Everything's all right now. Еще есть вупер вот этот вот. Блин, ну я не могу, потому что лимит. Да, это еще мало животных. Там еще есть типа разновидностей, блин, намного больше. Я еще не всех половил даже. Но у меня, мне нужно типа расширять вот этот, типа, вот этот вот, весь вот этот мир, короче. Сейчас пойду выпущу жаб. Бо я там был, словил жабок. А у меня для них тут есть такая вот природа тоже. Попробую. Во. Большая пурпурная жабка. Раз. Типа, и вот 3 вида. А, можно... I'll look after you. Вот тут можно фупера поставить, пушишечку и нюхлер. Воришка, они такие, блин, это воровит, вот эти нюхлеры, это капец. Опа. О, нормально. Жабьи бородавочки. Иди сюда. А вот эти, бля, варюги такие, блин, у них там столько золота, блядь, вечно до хера. Я вообще, блядь, я не понимаю вот этих, блин, животных. Нафига им золото, если... Они же не могут взаимодействовать, там, блядь, пойти в магазин что-то себе купить. Нахера им деньги? Варюги мелкие вот эти вот.
О, это мне как раз надо, наверное, с него перья. Так, тут тоже уже лимит переполнен этих жаб. Только мне... Settle yourself. В принципе, I mean, я, you no наверное, harm. на дно оставлю себе и все. Все равно от них толку типа никакого. Мне в основном мне нужно для улучшения одежды улучшать там защиту, типа нападение. Там нужны перья. Это мне надо будет потом половить вот этих вот попугаев. Так, вот улучшение. Посмотрим сейчас. Надо бы, конечно, попродавать. Tobbs Cave shouldn't be terribly far Какая-то from шляпа here. есть. Улучшенная Deek has только marked the 38 area уровень. on your map. Болтрушайка надо. Болтрушайка. Мехунтеленка. Так, нужен Феникс тоже. Где его найти, я даже не знаю. Лунтеленка надо. Короче, надо тоже типа лунтеленков хотя бы штук 5 чтобы было. Да-да-да. Улучшаю, да. Делаю, блин, защиту и нападение. Да, вот это все нужно будет потом попродавать. Сейчас я вернусь в Хоксмит. Да, можно. Там по-моему, там улучшено у меня почти на максимум. Но понимаешь, там типа... Сейчас покажу. Там проблема в том, что просто маленький уровень. 32-й. У этого уже 37-й. То есть я повышаю свой этот уровень. И потом, когда я выбиваю там или покупаю вот эти вещи, они тоже... Они на уровень это выше становятся. И мне по-любому придется, блин, менять. А он может, ну, попасться тоже. Вот такая, типа, быть шапочка. Ночной колпак. Я думаю, что там, ну, в дальнейшем, может, будет, типа, тоже такая эта шапка, только повыше уровня. А пока поставим получше. Вон, видишь, сколько нужно этих, блин, животных там спасти? 30 штук. То есть еще нужно 21. О, это я уже с этим даже не спешу. А тут можно перья сейчас там понакупать.
Revelio. Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. Вот, мне нужно типа перья. Вот с таких вот это пиздюков. Болтушайка. Нужно будет потом тогда половить их. А его нельзя вот этого интересно собрать? Не, нельзя. Эту тварь, блять, почему? Такой русский, сука, перевод именно тварь. Эту тварь нельзя спасти. Почему ее так оскорбляют? Это ж, ну, это чудо природы, это не тварь. Это животное. Блять, этот русский, сука, перевод меня же бесит. Они неправильно просто переводят. Хотя, может, ну, в то время так и называли, типа, тварями их. Ну, блин, это... Для меня это очень, блин, оскорбительное слово. Я просто, блин, животных я люблю животных. Я не приемлю, когда их это, блин, обзывают, оскорбляют их. Good choice, I'd say. Типа гипогрифы, блин, дешевые. Consider yourself welcome. Вещи еще продать. Кого продал? Розовая сова? Это не сова. Это... Так, блин, он как футбольный мячик, а не понял? Это не сова. Это, блин, прикольный. Он-то у него язык такой там длинный. Да я потом еще спасу такого. Просто у меня нету уже, понял, блин, в вольере просто места. А мне нужны, ну, ингредиенты. Я по-любому потом... У меня он будет. Это хотя бы по одному типа виду, блин, подобавлять себе. Разный вид по ну хотя бы по одному зверьку. Просто нету сейчас места. И тоже надо, ну, вот эти перья, там, мех. А тут что не? Я могу хоть сейчас даже, типа, вон, это полететь. Блин, его найти. Вон, они вот тут все, блин, находятся. Нюхлеры здесь. Тут лунтеленки находятся. Большой пурпурная жаба. Фестрал. Тут жабы находятся. О, единорог, блядь. Да будет, блин, потом словить единорога. Пушишка. А, пушишка, по-моему, есть. Да, единорога у меня еще нету. Надо этот, как его... Ферстал нужен. Где они находятся? Там жмыр тоже у меня есть. Дерикол, по-моему, тоже есть. Ай, короче, блин, потом найду. Если буду вдруг это пролетать, я по-любому захвачу.
Не, да я их видел, они есть. А может я не... А может они это по-другому называются. Хотя, подожди, а там животных не было у нее? Где этот магазин? Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toe-tied. I'll not mind seeing you here again. Revelio. Если посмотреть, может у нее она тут есть. То что-то мало тут животных. Ай, короче, я потом найду, я вот это захвачу. Я их, ну, частенько видел. Эти, блядь, мочалки вот эти, живучие. Розового, типа, розовый цвет, и у них такой, блин, язык длинный. Нет, там в клетке никого нету. Я ж только что посмотрел. Revelio. А, там, по-моему, жаба сидела в клетке. Ну вот. А, вот этот? Тогда пушишка. Вот этот? А я здесь типа не могу брать. Это надо... Да этих, блин, пушишек куча. Я же говорю. Сейчас буду где-то пролетать. Я захвачу. Надо только миссию взять какую-то. Задание надо брать. А я там уже все сделал. Там в основном одни только магазины. И в Хоксмиде я уже купил же тоже он себе магазин. Заданий. Забытые яйцо, ладно. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in Plimpies.
What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Так, а их, типа, все равно нельзя брать. Да, их там цвета есть разные. И розовые, желтые, I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No,